Women's Fossil Fuel Phaseout Forum. Women's Fossil Fuel Phaseout Forum. Okay, all right, we can do this. Halting extraction, advancing a just transition is what we're talking about tonight. And we're very glad that you're here. My name is Osprey Oriole, and I'm the Executive Director and the founder of the Women's Earth and Climate Action Network, WECAN. And we actually wanted to start our session with a video, a short video, so you could see some of the amazing women that are in our network and in our collective networks in action. So we're going to show this video and then we're going to begin our program. Call out capitalism. We're not going to have the just transition in an extractive economy. It's just that simple. And in too many places, authoritarianism and imperialism are polluting and desecrating our lives. Climate justice and democracy are bound together. Without the power of we, the people, profit is raised above life in the deadly extractive economy. Even as the climate crisis slips out of the headlines, pushed aside by the churn of political cycles and competing crises, nature, Mother Earth, is not waiting. The atmosphere is not pausing, the oceans are not holding back their rise, and communities on the front lines are not given the luxury of delay. This is not the time to step back. This is the time to rise. And that is why we are here in Santa Marta. We are not waiting. We are not breaking in this moment. We are building power in this moment. So what do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. And it's critical to say that there is no climate justice without human rights. Egregious violence in regions globally must stop. Militarism is one of the most under-acknowledged drivers of the climate crisis. And it seems there are always government funds for war, but not funds to care for our communities and acting on climate. So it's long past time to move trillions of dollars away from death and violence to life and well-being for all of us. It's clear that struggles for democracy, climate, justice, and human rights are deeply interconnected. And the systemic injustices we face today are not new. They have been building for generations from outmoded, dangerous ideologies of disconnection and supremacy. And now we find ourselves at a major crossroads where resistance and courage are more vital than ever, and where our collective work is part of a much longer arc of resistance and reimagining, because it's both resisting what we don't want, but also we need to open up the space for imagining a new economy and resisting the idea that things have to be business as usual. And I think we have a big fight this week. We're here for the right reasons, but it doesn't mean everyone's on the same page with the same ideologies and the same frameworks. So I just want to encourage us as movements to realize we have a big fight ahead. And now it is important to also realize that our resistance and imagining needs to stretch from the front lines of fossil fuel extraction, where women risk everything to defend water, air, and land, Indigenous women organizing to stop pipelines cutting through ancestral territories, fisherwomen resisting offshore drilling that threatens their livelihoods, rural mothers standing in the path of coal expansion to protect their children's lungs, to the halls of government, where there are a growing number of elected leaders pushing for a managed and equitable phase-out. And we want to support these leaders who are calling now, finally, for this phase-out. It extends to the communities already building the just transition in real time, where women are leading renewable energy cooperatives, restoring forests and mangroves, advancing agroecology, and creating local economies rooted in care, reciprocity, and repair. Imagine that. That's where our communities need to be at. This is why we are hosting the forum tonight, because the leadership most needed to guide us through the crisis has often been marginalized, even as women and gender diverse leaders are already delivering solutions. Fossil fuels are not just an energy source, they are the backbone of a fossil fuel economy that has shaped global inequity, financed militarization, reinforced racial and gender hierarchies, and made extraction appear inevitable, and justice appear optional. And we're here together, standing against to dismantle the logic
that some lives are worth more than others, and that the earth itself is a resource to be consumed rather than a living system to which we belong. And this is why the conference on transitioning away from fossil fuels in Colombia is so significant. We actually have the opportunity to turn things around, and that's what we have to do here. We have to insist upon that. It's a historic conference as a group of countries creates ambition outside of the Conference of Parties at the annual UNFCCC conferences. There's been 30 of them. How many people have been to the COP? 30 years later, and we're finally here with the discussion, not about if we should talk about fossil fuel phase out, but how we're going to get it done. So that's a big difference, and that's what we have to push for this week and beyond. There are over 50 countries here. 50 countries. That's very substantial, and it's almost equal to half the world's GDP. So it's significant who's showing up. And guess who won't be here? The fossil fuel lobbyists. Let's give an applause for that. It's also important to highlight that civil society and the climate justice movement have been meeting and provided a lot of backbone for how this has even come into being. All of us collectively have been working really hard, so I want to acknowledge that people also need to rejuvenate themselves, and we hope tonight will be really inspiring in that way. We need a world that works for all, a world that honors interdependence over control and recognizes that justice is not an add-on to the transition, it is the transition. So as we move forward through this forum tonight, listening to the voices of women on the front lines and to those building the just transition in their communities, we can hold the urgency of this moment and the possibility that it contains. We are not only here to end something, we're here to grow something new together. I know each and every one of you has a vision, and your spirit is here for a reason. We're all here for a reason. And what drew us here is our collective power together. Your dream, your vision, your life, your family, your land, your territory, your home, your community. That's what we're doing here. We're representing that, and we're also representing the trees and the oceans and the sea and the fish and the birds and the flowers and the bees and life. And life drives us to be here. These mountains and the indigenous people who've been maintaining the well-being of these mountains spiritually have called us here. So we're here to do this job together, and I'm delighted to be here with this evening, and we're going to now start our first panel. Thank you very much. So for the first panel, I want to invite up a dear, dear colleague and friend of mine who, it seems like we have been in this movement together forever, Leila Salsa Lopez, who is the Executive Director of Amazon Watch. So please join us. So this first panel is called No Extraction in the Amazon, Indigenous Women Protecting Forests and Communities. And I'm now going to hand the floor over to Leila to make opening comments. Thank you. Good evening. Buenas tardes. Buenas tardes. Así se hace. In English or in Spanish? Whatever you want. Everyone is translating. I'm going to do it in English here. My name is Leila Salazar Lopez, and I'm the Executive Director of Amazon Watch. And for the last 30 years, we've been working to protect and defend the Amazon rainforest in solidarity with Indigenous peoples. ¿Sabes que voy a cambiar al español? Porque estamos en Colombia. Hace 30 años, nuestra directora, nuestra fundadora de Amazon Watch respondió a un llamado de las montañas y la selva de aquí de Colombia. Aquí está Rosa Soltani, nuestra fundadora. Quiero agradecerle por responder a este llamado del pueblo UA.
es un gran honor de que lideresas de Mujerúa están aquí con nosotros. Es un gran honor de estar aquí con todos ustedes presentes, con todas las líderes, las mujeres que están defendiendo las montañas y la selva. Y la Amazonía se conoce como el pulmón del mundo, pero en verdad es el corazón del mundo. Igual como dicen aquí, la Sierra Nevada es el corazón del mundo, la Amazonía también es el corazón del mundo. Y este corazón tiene mucho dolor ahorita, en este momento. Nuestra Amazonía está devastada, degradada, deforestada y está llegando a un punto de no retorno. Y una de las principales causas es la extracción de combustibles fósiles, la extracción de minería, la devastación por agronegocio, muchas más extracciones de las medicinas, de los conocimientos ancestrales que afectan nuestra Amazonía, el corazón del mundo. Y por eso estamos aquí en este panel esta noche, para compartir la importancia de que la Amazonía sea un territorio libre de extracción, que los territorios indígenas sean territorios libres de extracción. Las compañeras, las líderes van a hablar más profundamente sobre esto, pero son ellos los defensores, los líderes indígenas, los pueblos indígenas que defienden la biodiversidad, defienden la vida, defienden los ríos. Entonces estamos aquí una vez más en solidaridad con ellos y ellas para decir que se tiene que mantener el petróleo bajo suelo, como nos enseñó Benito Cubaría cuando dijo: la sangre de la madre tierra tiene que mantenerse bajo el suelo. Ese no era un volante, no era un pancarta en ese tiempo, hace 30 años. Era sabiduría. Y ahora estamos respondiendo a esa sabiduría. Esa sabiduría es porque estamos aquí, respondiendo a esos llamados de los pueblos indígenas. Y ahora, anoche, fuimos a una plenaria de científicos, de 400 científicos, que también ya se han unido a este llamado. Lanzaron un panel de científicos por la transición justa. Entonces se está uniendo el conocimiento ancestral con la ciencia, con toda la esperanza de nosotros. Porque estamos aquí porque tenemos esperanza, ¿verdad? We have hope. Yes. Si no tuvieras esperanza, no estuviéramos aquí. Yo soy madre también. Y yo no quiero vivir en un país, una tierra que solo está devastada, degradada, donde no hay aire limpio para respirar, ríos limpios para nadar, porque esa es la realidad de muchos de los territorios. Por eso yo me hice activista, porque vi los impactos de la industria petrolera en el nororiente de Ecuador, en el norte de Perú. Estas empresas criminales como Chevron Texaco, como Oxy, como Plus Petrol, como Gran Tierra, como Petrobras. Esas empresas son criminales, pero no están aquí. Entonces nosotros tenemos una oportunidad esta semana, estos días, pero no solo en side events, en eventos paralelos. Tenemos eventos de incidir y como sociedad civil. Hay más de 1.500 personas de la sociedad civil aquí en Santa Marta. Más de 400 científicos
casi 60 países. Y todos estamos aquí para ese llamado de transición justa. Pero como dijo la ministra anoche, no es solo transición, es transformación. Necesitamos transformar nuestras vidas, nuestras maneras de ser. Como dicen las hermanas de Brasil, de amiga, tenemos que reforestar las mentes y abrir los corazones para hacer esos cambios que necesitamos. Entonces, bueno, vamos a seguir con el panel para escuchar de nuestras líderes, hermanas. ¿Están listas para escuchar y recibir esa inspiración? Sí. Thank you so much, Leila. And I'm going to reserve my comments for a little bit so we can hear from the women, because I'm very excited to hear from all of you. And what I'd like to do, Leila, is why don't we go ahead and introduce all of them in the sequence that they're going to speak. So start with Aura and then I'll go. So go ahead. We're going to introduce all the women and then they'll go ahead and speak. Vamos a presentar a todas las mujeres en el orden donde van a hablar, y vamos a empezar con nuestra hermana Uwa, lideresa Uwa, abogada y viceministra de etnias, los pueblos campesinos de Colombia. Ahora Tegria. I have not seen Aura since we were at the UN Permanent Forum on Indigenous Issues 10 years ago or something. It's really good to see you. After we hear from Aura, we're going to be hearing from President Olivia Bisa Tirko. She's Chapra. She's the president of the autonomous territorial government of the Chapra Nation from Peru. Voy a agregar que es la primera presidenta de la nación Chapra, la Olivia. Y Abigail Walinga, quichua de Sarayaku, recién fue elegida como vicepresidenta del pueblo quichua de Sarayaku. And then we will be hearing from Luene Karikuna. She's of the Karikuna people, Executive Coordinator of the Association of Indigenous Organizations of Amapá and Northern Pará in the Brazilian Amazon from Brazil. Welcome. Y finalmente, pero no final, es Hani Silva, a mi lado, líder campesina avispa de la perla amazónica del Putumayo en Colombia. So we're going to start with Ora, and this is the question we're going to ask each of you, which is, if you could share with us what is happening in your territory regarding fossil fuel extraction, and what is the message that you're bringing here to governments and to the world from your territory during this fossil fuel phase-out conference? Thank you. Ubino Juan Tinjaro, Azara Aura Benita Tegria Cristancho. Muy buenas noches para todas, todos. Primero, presentarme, soy lideresa del pueblo indígena Uwa y actualmente, como lo dice viceministra de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Me pongo de pie porque es un honor estar al lado de mujeres guerreras, luchadoras, que demuestran esa resistencia que tenemos, y por eso le pido a los espíritus, a la Madre Tierra, porque aquí están nuestros ancestros, nuestros dioses, nuestros espíritus están hoy aquí. Lo primero que debo de decir es que este escenario es relevante para el mundo, porque aquí estamos las lideresas
que no solamente hablamos por nuestro territorio, sino hablamos por las lagunas, por los ríos, por nuestras montañas, por nuestros hijos, hermanos, padres. Es una lucha de no solamente un pueblo, sino es una lucha colectiva, es una lucha de resistencia. Hay algo muy importante que quisiera mencionar, y es que, como lo dicen nuestros abuelos, nuestros sabios, nuestros huerjayá, es que para nosotros los indígenas hay una ley mayor, y una ley que fue escrita en nuestros corazones, y es el de cuidar, proteger y defender. Y a diferencia de la ley del río Guay, no indígena, esa ley no cambia, no inmuta, no cambia. Es una ley que es permanente. Y esa ley, como lo dicen nuestras autoridades, es la ley que defiende, que cuida nuestra vida. Como hemos dicho los uvas, la sangre es el petróleo. El petróleo y la sangre de nuestra madre tierra no debe ser tocada, no debe ser saqueada, porque nuestra madre siente, nuestra madre está allí. Y hoy decía un mamo en un territorio del pueblo arhuaco muy importante, y es que nuestra madre debe de ser cuidada, valorada, amada, y eso es algo que nos llama también esta primera conferencia, y es que estos escenarios deben prevalecer las voces de quienes histórica y milenariamente hemos defendido el territorio hasta con nuestras vidas, que la Amazonía nos llama, pero que también nos llama los nevados, y que los uvas en este momento hemos dado un paso histórico en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestros derechos colectivos, territoriales y humanos, que hemos ganado una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la violación del Estado colombiano y que significa no solamente un logro de los uvas, sino un logro de los pueblos milenarios. Tristemente, un pico de la Sierra Nevada, el Cocuy, desapareció. Y eso es algo triste, pero que nos llama a seguir luchando, con más fuerza, con más ímpetu, con más valentía, porque nuestra madre necesita guerreros y guerreras. Hay algo también importante mencionar para colocarlo aquí en la primera conferencia, es que la transición energética no solamente es el cambio de energías, es el cambio de pensamiento, de sentir y pensar por aquellos seres espirituales que tienen los cimientos de esta nuestra madre, que nosotros vemos, nuestras montañas, nuestros ríos, en nuestra casa, nuestra mamá. Y es por eso que ese pensamiento debe de cambiar. No solamente el cambio de tecnología y ya está, no es un cambio de pensamiento, es un cambio de humanidad también de nosotros hacia nuestra madre tierra. Como viceministra de Pueblos Étnicos y Campesinos, parte del gobierno de Colombia, debo resaltar ese ejercicio en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, quien ha dado un paso histórico, que fuimos y hemos estado en los distintos escenarios a nivel mundial diciendo Colombia es un referente. Por supuesto que hay que cambiar como estados, como gobiernos, y que hoy Colombia está demostrando esa valentía. Y en muchos países nos dijeron no hace muy poco, nos dijeron no, Colombia, no vamos todavía con ese paso. Y aún así, a la terquedad de nuestro presidente, de nuestra ministra del Medio Ambiente, hemos convocado y seguiremos convocando como gobierno a los demás países a que tenemos que dar esa transición, que eso no va a ser en 1, 2 años, 3 años, pero que se requiere dar ese paso si queremos que la vida perdure, que la existencia de nuestros pueblos milenarios persista, y que por supuesto sí es importante mencionar que sí somos capaces de vivir sin los combustibles fósiles. Y eso lo hemos hecho los pueblos originarios durante milenios. Hoy me hacían esa pregunta, ¿será que la humanidad sí puede vivir sin los combustibles fósiles? Y yo decía, los pueblos originarios lo hemos hecho. Y estamos aquí para decir que es necesario volver a la ley de origen, volver al derecho mayor, que realmente podamos convivir con nuestra madre tierra y con nuestro
territorio. Desde el Ministerio de la Igualdad y Equidad, una entidad recién creada, estamos haciendo un ejercicio hermoso de fortalecer a los guardianes de la Madre Tierra. Más de 400 guardianes fortalecidos y nos hemos ido a los territorios más apartados, más alejados, fortaleciendo nuestro instrumento de paz y de cuidado a la Madre Tierra. Y queremos reafirmar ese compromiso como gobierno, como ministerios y por supuesto en este momento como Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Para finalizar, quiero darle un reconocimiento hermoso a Amazon Watch, a Osprey, gracias por la invitación, que nos hemos visto en otros escenarios, pero reconocer la valentía de una mujer guerrera, que es mi mamá, que se ponga de pie, que ha sido tan instante, fue nuestra testigo de la Corte Interamericana y para ella nuestro reconocimiento y nuestro amor. Buenas noches a todos, todas, todos. Antes de responder qué está pasando y qué estamos haciendo, quisiera preguntar, ¿quiénes somos nosotros y nosotras? Somos vida. ¿Quiénes somos? Somos fuerza. ¿Quiénes somos? Somos esperanza. Si nosotros nos reconocemos, nos valoramos y practicamos esto, en conjunto somos amor. Y eso es lo que está faltando en el mundo, amor. Por eso hay tanta guerra, por falta de amor. Y desde acá, desde los territorios, de nuestros gobiernos territoriales, queremos decir, el amor puede más que el odio. El amor puede curar la guerra. Cuando nosotros nos resistimos más de 30 años a explotación petrolera, muchos nos decían, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué no nos dejan entrar? Ustedes son pobres. Y yo les decía, ¿qué queremos? Queremos vivir y queremos que los tuyos también vivan. Y cuando decían, son pobres, y yo decía, si soy pobre, ¿para qué vienes a fastidiar en mi territorio? Si soy tan pobre, ¿qué vienes tú siendo rico a molestar en mi territorio? Y se quedaban callados. Entonces, ¿qué está pasando en el territorio? Creo que narrar está de más. Todos hemos vivido en resistencia, en defensa. Pero lo que ha pasado hoy, y tengo que reconocer que Colombia cada vez que yo vengo acá me sorprende. Primero, cuando escuché y conocí a la ex ministra de Ambiente, la doctora Susana Muhamad, está ahí, saludarla. Después, ahora, enterarme que tenemos a una hermana indígena como viceministra de Pueblos Étnicos, siempre nos sorprende. Y eso quiere decir que los pueblos indígenas, más allá de la persecución, de la criminalización, de las amenazas, de tantos derechos vulnerados, tenemos la capacidad de presentar soluciones, tenemos la capacidad de dar alternativas. Si nosotros venimos acá para decir basta de combustibles fósiles, muchas preguntas hacen, ¿y qué hacemos? ¿Qué va a pasar con los pueblos indígenas si no hay energía? Yo pregunto, ¿qué va a pasar con ustedes que están arriba decidiendo por nosotros? Porque nosotros vivimos sin energías en nuestros territorios. Pese a que desde nuestros territorios sacan petróleo. Más de
6 décadas. Pero el territorio de la nación Chapra, ninguna comunidad tiene alumbrado. Ninguna comunidad tiene agua limpia para beber. Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo digo, nosotros ya estamos existiendo, ya estamos sobreviviendo. La pregunta es para ustedes. Real, fuerte y también doloroso. Porque cuando se habla de equidad, de igualdad, de justicia, y hoy quiero decir con los pocos tiempos que me quedan, no puede existir justicia sin la participación de los pueblos, mujeres, niños, jóvenes, todos en este momento. Y esta participación tiene que ser real. Las mujeres no queremos estar de relleno. Las mujeres damos vida. Las mujeres formamos. Si estamos acá, grandes lideresas, grandes líderes, grandes profesionales, grandes científicos que hablaba la querida Leila, 400 científicos, ¿por qué existen? Porque nacieron de una mujer, porque esa mujer le incentivó, le apoyó para que tenga ese conocimiento. Entonces, ¿por qué todas estas conversaciones que se está llevando tiene que invisibilizar la acción, la contribución de las mujeres? Las mujeres indígenas no somos de otro planeta. Vivimos en este planeta. Por eso la defendemos, por eso la queremos, por eso estamos acá, firmes. Muchas veces nos silenciarán, pero créanme que esta voz no se va a callar. Va a venir una tras otra, hasta lograr decir al mundo, a los tomadores de decisiones, que no es un capricho de decir combustibles bajo sueldo. Es una necesidad para la existencia del planeta. Nadie en este mundo está viviendo en los aires, en el espacio. Todos estamos pisando tierra. Y si realmente queremos vivir y que nuestras generaciones sigan existiendo y sigan gozando, tenemos que unirnos para decir basta. Estamos acá y queremos construir de acuerdo a nuestras realidades territoriales. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Vengo de un originario de Michoacán, Sarayaco. En este espacio que estamos hablando sobre la transición energética, quisiera pedir que nos olvidemos de la palabra transición, porque para los pueblos indígenas esto no es una transición, porque a más de 500 años hemos sostenido la forma de vida como pueblos originarios, que ahora quieren llamarnos que es una transición. Se están sumando a la forma de vida que los pueblos originarios tenían. La transición no es tecnología de punta. La transición es algo que ya veníamos viviendo. Está en nuestras chakras, en los embrios, en la forma como hemos mantenido nuestro territorio, en la forma como hemos mantenido de forma sostenible nuestra forma de vida. Entonces no nos pueden decir que la transición está empezando recién. Se están sumando a valorar la vida que se ha venido teniendo. Entonces, yo quisiera decir a qué llaman desarrollo, porque también el lenguaje es colonizador, el cómo estamos utilizando el término, porque para los pueblos indígenas el desarrollo no es la carretera, el desarrollo no es venirnos a abrir más minerías, venir a extraer el petróleo de nuestros territorios. Eso no es desarrollo. ¿Para quién es el desarrollo? ¿Cómo nos han vendido un concepto tan falso? ¿A cambio de qué? ¿A cobro de cuántas vidas? Porque no solo somos, no somos estadísticas, no solo somos páginas, no solo somos una información de tesis, no solo somos una fuente de información o de investigación, somos personas que estamos viviendo. Y no solo nosotros, sino todo lo que está en nuestro entorno. Entonces yo creo que erróneamente han dicho la transición, queremos invitar, queremos hacer esto, y no es eso. Invitaría a sumar a todo lo que, las propuestas que vienen desde los territorios. Como mencionaba la hermana Oli, desde hace mucho tiempo hemos pedido que en los
en los lugares, en los espacios donde tiene que haber esta negociación, debe haber participación de los pueblos originarios, porque no hay más antecedente o no hay más ejemplo de cómo hemos mantenido nosotros nuestras formas de vida. No necesitamos más investigación, no necesitamos que nos vayan a sacar la información y nos dejen obsoleto, y no sé para qué llevan tanta información si no lo van a apropiar y no lo van a poner en práctica. Entonces yo creo que llamarnos erróneamente que éramos ignorantes, cuando al final ahora lo que tenemos para poder tener la ciencia ha sido toda la información que hemos tenido durante mucho tiempo, pero ahora lo llaman científicos, lo llaman investigación, descubrimiento. No están descubriendo, ya vi. Y creo que eso para todos nosotros, para todos los pueblos indígenas, sabemos que ya existía. Simplemente han interpretado o nos han traducido o nos han puesto como educación, como academia, para decir que hay un respaldo académico, para decir que hay un respaldo del conocimiento cuando todo ha venido desde nosotros. Entonces yo quisiera invitar a manejar bien el lenguaje, el concepto, la forma de cómo queremos interpretar a la transición. Porque no es algo nuevo, no es algo que están descubriendo, no es algo que nos van a enseñar, no lo es. Como digo, se están sumando a la forma de vida de cómo hemos traído los pueblos indígenas. Y creo que no hay más que investigar, más que hacer, más que organizar, no hay más que buscar. La forma de vida de años atrás era cuidar la vida, tener una vida sana, valorar todo lo que está en nuestro entorno, porque no son recursos naturales. Lo llamamos bienes de vida, porque todo tiene vida. ¿Por qué lo hemos visto como un recurso? Porque las personas traemos algo para nosotros, para consumir, para explotar. Por eso también creo que es importante cómo utilizamos el lenguaje, no es de recursos naturales, porque lo vemos como algo económico, algo de explotar, sino bienes de vida, tienen vida. Entonces yo quisiera invitar a todos quienes estamos aquí, entendiendo que todos quienes estamos en este espacio queremos ver la verdadera forma de cómo buscar la justicia climática. Sin los pueblos indígenas, sin la participación correcta de los pueblos indígenas, sin escuchar la propuesta que trae cada uno de los territorios, no existe la justicia climática. Muchas gracias a mí. Quiero agregar algo de cuando estabas hablando. Me recordó de dónde estábamos esta mañana. Hubo una rueda de prensa esta mañana de los pueblos indígenas de Pastaza, una provincia en el centro sur, Amazonía de Ecuador. Y esta rueda de prensa fue muy poderosa porque unió todos los presidentes y líderes de la Amazonía ecuatoriana en resistencia de nuevas amenazas de extracción petrolera. Y es importante porque los pueblos indígenas están protegiendo más de 3.000 millones de hectáreas de territorios indígenas, de selva amazónica, de ríos, de montañas, de lagos. El gobierno de Ecuador tiene una nueva ronda petrolera que amenaza 7 nacionalidades y quiere extraer ese petróleo sin consulta, igual como en otros lugares. Y allí se vio la resistencia y el lanzamiento de una nueva campaña de no más petróleo en la Amazonía. Y eso es muy importante, estar en solidaridad con ellos, mientras que ellos luchan por la vida, por territorios de vida, por los territorios indígenas. Y es importante decir que el gobierno de Ecuador no está aquí. No está aquí porque tiene otra meta. No tiene la meta de transición, de transformación, de protección. Tiene la meta de destrucción. Entonces los que estamos aquí
estamos aquí en defensa de la vida. Y el pueblo Sarayaku, que hemos trabajado junto a ellos por décadas, cuando estaban amenazadas de los militares, el gobierno, entrando a su territorio, el pueblo Sarayaku ha estado firme y por eso siempre vamos a estar en solidaridad con ustedes. Bem, só vou pedir aqui para tradução me dar ok se tiver tudo certo. Okay. Vou falar pausadamente para também os nossos parentes que falam não entender espanhol entenderem. Para iniciar, falar que é muito importante dividir essa mesa com mulheres. Olivia esteve ano passado no meu território. E Olivia levou uma força em um momento em que eu achava que eu não conseguiria caminhar com a pauta de petróleo. E eu vou me emocionar porque foi a força de uma mulher no meu território que levantou 68 caciques, líderes do meu território, a se posicionar contra combustíveis fósseis. Por que é importante falar da liderança de mulheres que apoiam outras mulheres? E Olivia saiu do seu território, foi no extremo norte do Brasil levar força para mim, para as mulheres e os caciques do meu território. E essa é uma oportunidade de agradecer, Olivia, porque naquele período, quando a empresa começou a se instalar, as maiores das nossas dores é quando você olha para o seu território e você sente medo. Medo de perder os lugares de rios onde tua mãe te ensinou a nadar. Medo de perder os lugares que seu avô lhe ensinou que é a morada dos espíritos dos caruanas. Medo de que a futura geração não consiga viver aquilo que você viveu. O que essas empresas de extração de petróleo e minerais tiram de nós é incompensável. Não tem como mensurar. Não tem como medir isso. E quando dizem assim pra gente que existe compensação financeira para isso, nenhum dinheiro no mundo paga o espírito do território. Nenhum dinheiro no mundo paga a vida que a gente perde. Lutando, ameaçadas, tendo que sair das nossas casas, ver as nossas mulheres serem violentadas, ver os nossos homens sendo pressionados para aceitar o empreendimento. Esse é um das maiores pressões, quando eles tentam fazer com que a gente brigue entre a gente, que uma liderança aceita. Aconteceu isso no meu território. Eles tentaram colocar os homens sentados na nossa frente numa reunião com um juiz e fazer os homens aceitarem o empreendimento. E estava de outro lado 5 mulheres dizendo não. E nós mostramos para esse juiz que o impacto já era aquilo, quando tentaram colocar um contra o outro. E nós seguramos nas mãos das nossas lideranças e falamos: o nosso inimigo não é vocês. O nosso inimigo é quem está vindo explorar o nosso território. E por isso queria também registrar a presença de um cacique do meu povo, um homem que está aqui, mas que está aqui para lutar conosco. Nós falamos no nosso território que nós não queremos ser mais que os homens, mas nós não queremos ser menos que os homens. Nós queremos caminhar junto e lutar junto pelo nosso território. E é essa caminhada que nós queremos. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que eu fico muito feliz de ter essa sala cheia de mulheres. Mulheres que fazem a diferença de todas as formas, com uma ajuda, com uma fala, com um apoio,
mas também uma geração que molda a outra para continuar lutando. E nós não viemos aqui só para cobrar uma transição energética. Nós viemos trazer o caminho. A resposta está nos nossos territórios. A resposta está há milênios que nós moramos no nosso território e não destruímos. Essa é a maior ciência de proteção para uma transição energética. Esse é o caminho. Não se faz transição energética sem as pessoas. Não se faz transição energética sem considerar os nossos corpos e os nossos territórios. Não se faz transição energética sem colocar quem tem a ciência da resposta e a resposta para todas as doenças em seus territórios e em seus conhecimentos tradicionais. Nós, os povos indígenas que vivem há milênios, são a resposta para essa transição. E aqui nesse documento que eu trago do Brasil, é o caminho que nós construímos para apresentar proposta dos povos indígenas do Brasil para uma transição. Então nós não viemos aqui para debater o caminho. Assim como eu tenho certeza que os povos indígenas de outros países já têm esse caminho. Porque na coletiva de imprensa que nós tivemos hoje pela manhã, todos os documentos diziam a mesma coisa. O conhecimento para essa transição continua sendo a gente, o nosso território, mas não haverá território se nós destruirmos. Esse é o caminho. Então o caminho precisa ser considerado. Nós não somos superiores à natureza. Nós somos parte dela. E se hoje os humanos fossem tirados da face da terra, a natureza continuaria sozinha, crescendo com muita abundância, mas nós não estaremos aqui para sobreviver. E a mensagem para fechar: a responsabilidade de proteger os territórios não é só dos povos indígenas, porque não somos nós que poluímos. Se nós fôssemos separar a poluição dessas empresas e a nossa proteção, eu sempre fico brincando com essa frase e digo que o meu território estaria protegido e eu estaria lá e não precisaria sair de lá. Mas vocês poderiam estar aqui fora sendo engolidos pela poluição de vocês. Então, essa responsabilidade não é só dos povos indígenas e nós não podemos morrer sozinhos para defendê-lo. É também sua, é também sua e é também sua e se faz no dia a dia. Muito obrigada. Bueno, buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Hani y como ya lo decía la compañera, vivo en el Putumayo. Hoy me siento muy agradecida de poder compartir con todas ustedes porque no es fácil estar en un territorio donde por estar defendiendo el tema ambiental, por estar defendiendo la tierra, muchas veces lo tildan a uno de vieja loca. Entonces yo aquí me siento muy bien porque entonces no soy la única vieja loca, entonces somos muchas viejas locas. Sí, entonces el trabajo que nosotros estamos haciendo, y yo comparto con la compañera, el trabajo no lo podemos dejar solo a los pueblos indígenas, el trabajo es de todas y de todos, pero aunque como mujeres nos sentimos más identificadas con esa madre tierra, también el trabajo debe de ser de todos, de todas las generaciones. El trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestra zona de reserva campesina es nuestro plan enfocado en los derechos, pero enfocados en los derechos más que todo ambientales y enfocados en enseñarle a esos niños y a esos jóvenes de cómo se cuida la tierra y cómo cada uno y cada una se compromete con el cuidado que hay ahí.
No es fácil, hemos tenido, y lo he dicho muchas veces, hemos recibido, el apoyo que hemos recibido más que todo para este trabajo que estamos haciendo ha sido de cooperación, ha sido de organismos de fuera. Esas denuncias que hemos hecho han sido acompañadas por organizaciones de fuera. Nosotros hemos llegado a ser, porque cuando está la empresa, cuando llega la empresa desde el 2006 a nuestro territorio, ya 20 años, la única actividad posible para frenar un poco el tema de la contaminación era colocar la vara. No sé si ustedes muchos lo comprenden, ¿no? Vamos a colocar la vara. ¿A colocarle la vara a quiénes? A los carrotanques que iban saliendo con el petróleo. Entonces no hay nada más que les duela que les toquen el tema económico. Yo quiero contarles algo particular que nos pasó una vez. Estábamos en la vara, no dejando pasar los camiones, y va un señor contratista y me dice: doña Jani, por humanidad, usted que es defensora de derechos, déjenos pasar siquiera 2 carrotanques con agua, porque en la plataforma tenemos gente trabajando y no tienen agua. Entonces le digo yo: ¿y por qué lo contaminaron? ¿Y cómo nosotros, si no tenemos derecho a pasar agua? Si ustedes dañaron los caños, dañaron todo, y no puede ser. No le vamos a ir, no es cuestión de humanidad, porque si fuera cuestión de humanidad, ustedes no hubieran contaminado los caños, no estuvieran haciendo vertimientos en el río Putumayo, no estuvieran haciendo vertimientos en los caños y no nos estuvieran matando. O sea que nosotros sí tenemos que tomarnos el agua sucia, y a ustedes sí los tenemos que dejar pasar carrotanques de agua llenos para que atiendan su gente en la plataforma. Entonces, ahora, en este momento se están retirando, ya se retiran las plataformas, ya no va a haber más explotación de petróleo, pero después de que nos han tildado de locos por denunciar toda esa explotación petrolera, ahorita la misma gente que nos tildaba de locos dicen: se va a ir la empresa, no nos quedó ningún desarrollo, la carretera está llena de polvo, la gente no se preocupó por los cultivos de pan coger porque estaban solo en pos al tema de la empresa, y en este momento solamente quedamos con los huecos, con la contaminación, con la ruptura del tejido social organizativo, y así quedamos. Pero bien, sí, bien porque se van. Y bien porque se van, y sí, eso merece un aplauso muy grande. Pero también se nos acerca un problema mucho más grande también, y es el de la minería. Entonces, el de la minería en el río Putumayo con las famosas dragas, y no solo en el Putumayo, porque cuando uno vuela ve la cantidad de cosas allí. Entonces, el trabajo que estamos haciendo nosotros es concientizando niños, niñas, desde las mujeres, desde un grupo de mujeres, aliándonos con los compañeros indígenas del pueblo Siona, con los compañeros del pueblo Nasa, para poder levantar la voz y decir: aquí tenemos que defender nuestra madre tierra, aquí tenemos que defender nuestra Amazonía con acciones, no solamente con palabras, con acciones ahí en la tierra, en nuestro territorio. Yo dejaría ahí. Muchas gracias para todas y todos. Let's give another round of applause. That was incredible. We're so honored that you all took this time to be with us and share your different articulations. It means so much to all of us to hear from you directly and how hard you've worked. And I just wanted to make a few closing comments and then give another round of applause. One is that
one thing we can all do to support these Indigenous women leaders in their territories is continue the demand for free, prior, and informed consent. These things are happening because there's not consent being respected on their territories. No means no. What does no mean? No. No. Enough. So that's one thing we can remember. There's also something you brought up in different ways that I want to respect and honor, which is there is, I think it's wonderful that governments are really bringing in scientists to be part of this process this week. But I did notice there is not Indigenous science. So let's also support Indigenous science being a part of this process. Yes. And also just to mention, which we'll bring up on our next panel, thank you so much for mentioning the equal threat about mining. We can't just substitute one fossil fuel extractive economy for a mining economy. We'll get into that later, but I'm really glad that you mentioned that because we're all very aware that this is something that will equally harm communities and the land, and something Indigenous people have been calling out for a long time. And lastly, I wanted to really honor the fact that these women, it makes me really, these women are putting their bodies and lives on the line. That is a reality. We're talking about stopping fossil fuels, but Indigenous people, Indigenous women have been leading with their bodies, stopping machinery, being threatened, being killed for standing up for their territories. And so I wanted to also just talk about for a moment the Escazú Agreement and how it's not the only answer, but it is a multilateral agreement in the Latin American Caribbean region that we can also support at a policy level that is one venue for protection of women land defenders. And WECAN has put out a series of toolkits on the Escazú Agreement in different languages specific to country law, so the women have access to how does the Escazú Agreement work in their territory? How would they get pro bono attorneys if they're threatened? Because also we need to defend the defenders and stand with these women. And with that, let's give them a big round of applause and thank you for your hard work. We're going to be having a keynote, which we're very, very excited about. And I'm going to do a little introduction here to a wonderful, wonderful woman leader who I have long, long admired and has done incredible work for women, for communities, for the land, not just in Colombia, but she's also been a symbol for many of us in the movement for years. We're going to be hearing now from Susana Muhamad. She is the Special Envoy to the Fossil Fuel Treaty and the former Minister of Environment and Sustainable Development of Colombia, from Colombia. And I'm sure she has other titles that I've not kept up with. So let's bring forward Susana Muhamad, who has been on all of these topics for a very long time. Thank you so much for joining us. Hola, buenas noches. Hi, everybody. It's so glad. I'm so happy to see you in Colombia, finally. We were together also in Cali, in top 16. But it's awesome to feel the strength, the force, the capacity when people come together, when a purpose is put at the center, and when we challenge this power system that is trying to tell us that now is with military force that they're going to stop this transition. And I am so honored to speak after the Indigenous women that on the grassroots, that from the ground, demonstrate what it means resistance to a change that actually puts at the heart gain,
that puts first at the heart the reproduction of capital, and that puts first at the heart ambition, but not ambition for the good, but ambition for the super rich of this planet. Rather than putting at the heart the children that were born in this century and that will be living the effects of this climate crisis, rather than putting at the heart what makes sense for us as humans, which is solidarity, which is community, which is to live and to live with others, because this is at the heart of who we are. But this system is trying to help us to forget who we are, trying to alienate us more and more. And now they are selling us a paradise of technology, a paradise where machines will be more intelligent than us. They think it will become more intelligent than life itself, than our connection to the living. And they are taking us to a path to alienate the young, the youth, and the people to be ever-present workers for them. Yes. And this is exactly the trap that we need to avoid with consciousness. And this consciousness, where does it come from? We have to help our communities, our societies, to remember who we are. That's where the consciousness is, and this is where women come very close to be connected with life. And I have to say, I am not a mother by decision. And I'm not a mother because I make this rationalization that if I have to care for children, how can I advance this cause? How can I be divided with the political struggle and the cause and taking care of children? I don't feel regret for that because I'm living, but I know, I understand there is a connection to life that we have to get. And women have this connection to life. I am very impressed. I am now in this political campaign here in Colombia. We're trying to elect the second progressive government in the history of Colombia. But I am very impressed to find, when I talk to young people, that what they're asking as a first priority is actually mental health. And that speaks a lot of the type of society that we're living in. Maybe because they're more conscious and more sensible to the destruction of life that is happening, they can feel it. Or maybe because this alienation is disconnecting them to purpose and to what makes sense for the future. But I couldn't imagine 30 years ago, maybe more, when I was young, that I would be asking as a first priority for mental health. This is a shift, this is a change. So where do we go from now? And I'm calling all of us, women especially, to bring this sense of purpose and community wherever we go. They now want to take all hope from us. They want to install fear. They are taking the public good and they are making it private for their own interest, even with military action. They are, by doing what they did to the Palestinian people, they are advising all of us what could happen to us if we resist. But I think we should respond. And we should not put our heads down like many governments in the world are doing right now, just putting their head down so that the bullet doesn't hit them. We should, on the contrary, confront that power. But how can we confront it? And I think a lot of the answer is here, and a lot of the answer is also in Latin America. I can see it, I can feel it here in Colombia. We can answer from the perspective of rebuilding hope. And it's a time where we will have to struggle against authoritarianism. We will have to fight for our freedom and democracy, but at the same time have the capacity to build an alternative that people in this planet can feel. And what is the key?
to feel that is the connection to life, is the connection to purpose, is the connection to community. And we have to make visible all those examples that are happening and connect them powerfully. We have to build another type of power, a power that is compassionate, a power that has empathy, a power that recognizes the other in its humanity and in this relationship with nature. And it's built from our cultural diversity that now they want to make us feel ashamed of that cultural diversity. They want to make us divided because of our skin color, because of our tradition, because of where we come from. They want to mistreat us. They want to come back to that perspective that there is some people that have more value than others. And I know there's a lot of injustice and unfairness in the world, but it's actually through that capacity of putting cultural diversity at the center that we can find the answer. And they were absolutely right. And I want to close with this. Human beings have been in this planet for millennia. Cultures have been built around our differences and nature's diversity. And we need all the experience of people living in this planet, of all this diversity, to find answers for the future. So in diversity and in building popular movements and power of the people is the answer to resist authoritarianism. And from there, I am sure we can build resistance and we can build hope. So it's so glad, I'm so happy to be here with all of you. Let's go for that struggle at Santa Marta. Let's make it a seat for that post-capitalism, post-fossil fuel world that is already here. We just need to articulate it and give it power. Thank you so much, Susana and Muhamad. Let's give her another round of applause. So I'm really honored to have our next panel. I want to welcome these esteemed leaders who are presenting on the final panel of the evening for the forum, Women in Action for a Just Transition. And I want to thank all of you for your incredible leadership. This is an amazing lineup. Like our first panel, I mean, seriously, this is a powerhouse tonight, I have to say. I'm so honored to be here. So I'm going to introduce them in the order that they're speaking, and then I just have some opening comments so we are grounded in what we're talking about with the Just Transition. So first we're going to be hearing from Yuvelis Natalia Morales Blanco, who is the member of Alianza Colombia Libre de Fracking and the 2026 Goldman Prize winner. Now, just to be fair, we did not know that before we invited her. We invited her before that. Just want that to go on record. And then we will be hearing from Sedley Samuel, head of Africa Campaigns and Advocacy with the Fossil Fuel Treaty. And I only met you very briefly, so I want to come over here and just say hello. Well done. And she's from Ethiopia, and again, just to say we're very honored at WECAN to be on the steering committee of the treaty and to have you here representing for the treaty. Thank you. And then we'll be hearing from Gia Bastida, who is Atomic Toltec. She's the co-founder and executive director of the Re-Earth Initiative from Mexico, and we're so honored to have you here. And Gia has been a long-time activist with the youth and is, let's put it this way, a woman of great wisdom beyond her years. And then finally, we'll be hearing from Casey Camp Hornick from the Ponca Nation. She's the Ponca Nation Environmental Ambassador. She is a WECAN board member and project coordinator. She is also part of Movement Rights from Turtle Island, the United States.
just to provide a little context and then we'll jump right into the panel, is I wanted to mention that to kick off this panel, it's important to talk a little bit about the just transition and how it's evolving. It's an ever-evolving dynamic. For those of you who have been engaged in this process, you know that. That framework that originated with the trade union movement in the 2010s to protect workers' rights and livelihoods during the shift to renewable energy and sustainable economies. So that's where we started with this term just transition, was with worker rights. And I think it's important to remember the origin of that. The just transition principles offer frameworks and strategies to guide the move away from extractive polluting systems towards regenerative, community-centered, and ecologically sound economies. In a more expanded definition, which is the one that we use, and I think a lot of people here in this room use, and we want it to keep expanding, the just transition covers a wide range of issues, including centering frontline communities and building local economies that respect ecosystems and human rights, reducing resource use and waste, and moving beyond GDP-based measures of progress. As a living framework, the just transition continues to evolve in response to the shifting political, social, and environmental landscapes. And so this is also really important when we want to talk about things like rights of nature or indigenous knowledge systems. This all needs to be woven into our definition of a just transition. To help with more framing, please be welcome to explore WECAN's report called How Prioritizing Care Work Can Unlock a Just Transition for All. So there's also a feminist analysis of a feminist economy and what is care work, which is often unrecognized, unpaid labor, and how that actually is what helps lift up the capitalist society, all that free, unpaid, unacknowledged labor. Like, we have to have that conversation as well. This demonstrates how, in our report, we demonstrate how investment in high-quality care jobs can help mitigate the worst impacts of the climate crisis, increase funding for public infrastructure, and support economies within a just transition framework. And central to all our fossil fuel phase-out efforts is that the world needs to transition to renewable energy. However, and this is what we wanted to mention to connect to the first panel, we need to also transform the structures of power that preside over our energy system to ensure that there is a just transition to a democratic and cooperative energy economy. Communities need to be included and have power over their energy systems. Again, this is not just about like energy power, but our power, reclaiming our power. And as the global community navigates an energy transition, it's essential that the solutions don't replicate injustices of the fossil fuel economy, which prioritizes economic growth over human and environmental health, which we have all experienced. And one glaring example is that we do not want to continue the same extractive colonial practices as the demands for minerals needed for renewable energy technologies grows exponentially. And to avoid this injustice and harm means incorporating a much deeper analysis of not only a discussion of energy, but of extraction, power dynamics, and overconsumption by the wealthy countries. In light of this, we've done a very deep analysis, particularly for coming to Colombia. This report is now being released this very second, and we will be releasing it throughout the week at different events. Circular, equitable, and renewable, scrutinizing mineral requirements to build a just energy future. So, what this report focuses on in brief is that, I'll just give one example. We have to start disaggregating our data and to tie into Susana Muhammad's comments. Right now, when we look at government and corporations' lists of mineral demands, they are coupled with minerals needed for data centers, minerals needed for militarization. No, we want only to learn about the minerals that are needed for renewable energy access for all. That is our demand, not all these other minerals. So it's just another extractive economy, endless growth, that everyone can just keep mining, destroying territories that we've been hearing about tonight. And that's not what we want. So the just transition is also about ensuring that as we start promoting renewable energy and wanting it to scale up, we need to learn, and there needs to be so much more research. This is a 70-page report, so like I'm deep in the thick of like how
There are so many minerals above ground that are not being used. There are laws that get in the way of even using certain solar panels again, so they make you buy another one and use other minerals. How are we refurbishing renewable energy technology that's already above ground and being used? How do we recycle? But we have to understand this is also based on an analysis of capitalism and not continuing endless economic growth. It's all tied together in the just transition. And that's what we need to also be really addressing this week. So we don't just give a bunch of companies and governments another opportunity to just keep extracting and not looking at free, prior, informed consent and all the things that are harming communities. So this is a really important report we've put out to go into a deep, wonky analysis on this topic. So I wanted to bring that up. And the fact that we are really also working against false solutions, like looking at carbon offsets and all of these things. I'm not going to list them. I think this room is quite educated about false solutions, but that's also part of the just transition framework, is not inviting any false solutions into the discussion this week and ongoing. We know what works: decentralized renewable energy, owned and managed by communities, just transition plans written with and by those who are impacted. Wow, what a novel idea. Involve the people who are being impacted. Wow. Rights of nature, indigenous rights, land back and reparations for colonial damage. Reforestation and agroecology movements that regenerate the earth while feeding families. Policies rooted in climate reparations and care-based economies, not corporate greenwashing. A fast, fair, funded phase-out of fossil fuels. And a clear understanding that the leadership of women and all of their diversity across all sectors is not optional, it's essential. This is the time of women. What is it the time for? Women! Woo! Okay, so with this in mind, I'm not opinionated or anything. With this in mind, I am really excited to open up the floor to a really powerful panel to discuss the just transition in action. And with that, I'm going to hand the floor over to you, Yvalis. Thank you. Voy a tomar 30 segundos para decirles que por favor se pongan sus cascos porque esta intervención será totalmente en español. ¿Todos? ¿Todas? ¿Listos? Vamos. A ver. Hablar de transición energética implica hablar de los tipos de justicia que las comunidades y los territorios exigimos siempre, que no es una cosa nueva, que cuando en Puerto Wilches, en el Magdalena Medio, decimos necesitamos justicia energética, necesitamos justicia de género, velamos por la transición energética justa y territorial, no es una cosa menor. Estamos hablando de que las comunidades exigen cosas que hoy en día sinceramente no deberían exigirse, porque deberían estar. La concepción de derechos no es una idea, es una realidad. Y si nosotras tenemos que reclamar esto, cada vez que un proyecto extractivista llega a nuestro territorio, algo definitivamente está muy mal en cómo se están realizando estos proyectos y estas iniciativas. Nosotros hablamos de la identidad territorial, de cómo es que estas empresas y estos proyectos llegan, masacran, asesinan, destierran y luego se van como si nada pasara. Hablamos de identidad porque necesitamos que los ríos sigan corriendo, que las mujeres sean libres, que podamos vivir en paz, porque realmente es bastante irónico que estos proyectos que llegan prometiendo un desarrollo a los territorios causan todo lo contrario. Pareciera que retrocediéramos varios años más cuando un proyecto se aprueba en nuestras comunidades. Hablamos de futuro, porque definitivamente nos lo merecemos. Las juventudes y las niñeces llamamos a imaginar un mundo posible y hacerlo real, y esto tampoco es cosa menor. Hemos vivido nosotros en un mundo que cada vez está más condenado al declive global. Un mundo del que todo el mundo habla, como si fuera el fin del exterminio total. Un mundo que pareciera que nos están prometiendo y al mismo tiempo no tenemos. Y eso es bastante injusto. Que nos digan, por ejemplo, ustedes son la generación del futuro, mientras en el presente todo pareciera estarse implosionando. Nosotras y nosotros
Hablamos del nuevo mundo porque lo merecemos, porque lo buscamos, porque lo estamos haciendo posible, porque desde los territorios, desde las comunidades de base territorial, desde los soñadores y las soñadoras estamos llamándoles a imaginarnos el mundo que nos merecemos. Y eso no es tarea fácil. Vivimos en un mundo en el que la geopolítica global pareciera y estuviera inclinándose cada vez más por legislar y hacer y hablar siempre por el pasado, mientras nosotras estamos inspirándonos para poder imaginar un futuro. Nosotras estamos haciendo eso que todo el mundo llama imposible, porque nos estamos imaginando y estamos gestando algo que no conocemos, que no nos han permitido conocer, y que a pesar de eso, hoy estamos demostrando que es posible realizar. ¿Se dan cuenta dónde estamos hoy? Estamos en la primera conferencia internacional para un futuro más allá de los combustibles fósiles, para lograr transicionar en Colombia, en un país que produce petróleo, que saca carbón y que también extrae gas. Hoy aquí estamos demostrando que ese nuevo mundo sí es posible, que todas nosotros y nosotros hacemos parte de él, porque lo hemos imaginado, porque lo estamos haciendo real, porque lo reclamamos todos los días, porque lo merecemos. Porque en esta exigencia de derechos, pedirle al mundo que deje los combustibles fósiles atrás debe ser siempre nuestra mayor bandera. Porque cualquier mundo no va a ser posible si nosotras y nosotros seguimos extrayendo de la tierra todos los días. Porque estamos condenándonos a nosotros mismos. Y porque sí, está bien, hasta aquí deben llegar los combustibles fósiles, nosotras y nosotros seremos la generación que logre de una vez y por todas imaginarnos un mundo posible y hacerlo real sin combustibles fósiles. Hoy, aquí en Santa Marta, estamos iniciando ese camino y no es tarea fácil, pero lo estamos haciendo y todos nosotros somos fieles testigos de ello. Nosotros hacemos de los derechos y su exigencia una garantía y lo reclamamos cada vez que hablamos de combustibles fósiles, porque irónicamente cada vez que uno de estos proyectos llegan, los derechos ya parecieran no valer nada. Estaba escuchando a las compañeras de diversos territorios y esta realidad se repite y se repite y se repite y se repite, porque el agua, porque la vida, porque el aire, porque nuestras propias existencias parecieran no valer nada cuando el mundo decide dar la espalda a la transición energética. Por eso es importante este tipo de discusiones. Por eso los territorios estamos llamados a construir esta transición, porque somos nosotras y nosotros, son nuestros territorios quienes todos los días están siendo sacrificados en un mundo fósil que está condenado al exterminio. Y nosotras no podemos ser cosa menor. Nosotras hoy en Santa Marta, en la primera conferencia, estamos hablando del mundo que queremos, de derechos humanos, de transición energética, de transformación social con el agro como pilar fundamental. Estamos hablando de vida digna, estamos hablando de nosotras mismas, estamos soñando. Se han pasado por los espacios de juventudes, por los espacios de mujeres. Ahí se están gestando cosas muy lindas. Cuando una se pone a escuchar y a ver las realidades territoriales, la transición energética no es nada loco, es una realidad. Y las comunidades la están construyendo desde hace muchos años. Y esta conferencia debe ratificar esa construcción y acompañarnos en el camino para poder velar por el nuevo mundo que nos merecemos las juventudes, las niñezas y ustedes mismos. Y eso solamente va a ser posible si todos y todas, unidos, le reclamamos al mundo por el futuro más allá de los combustibles fósiles. Thank you so much, Olivia. So now we're going to be hearing from Susana. Muchas gracias, Yue. Hi everyone, my name is Sabla. I'm so grateful to be sharing space with you, and I'm so inspired always by Yue's words.
I wanted to speak from the African context. I live in Ethiopia and I'm part of the Fossil Fuel Treaty Initiative, leading the Africa campaigns and advocacy. And I think so much of what we heard in the first panel and the resistance that we hear from you, it resonates so much to the realities of communities across Africa that are also resisting fossil fuel extraction. And I don't think it's unique that the fossil fuel industry has failed Africa by design. I think that experience is shared across continents around the world. The context across the African continent is that most of the companies that extract energy and wealth through fossil fuels out of Africa are foreign companies, a lot of European companies like Total, Eni, Shell, BP, that are kind of hunting this neo-colonial extraction of the continent and taking the wealth and taking the resources and energy out of the continent, while there's over 600 million people who don't have access to light, to electricity, that live every single day in energy poverty. And there's mothers and women and children who are also inhaling toxic fumes every single day because they don't have access to clean cooking. And so we see the continent carved up with gas terminals, with oil pipelines, with coal mines sprawling across our territories, as so many millions of people live in energy poverty. And this gap is only growing every single day. And we've seen even the most massive producers across sub-Saharan Africa. We look at Nigeria, we look at Angola, they've not been able to power all their people using this fossil fuel model. And I think you guys shared so powerfully how this is not only driving the collapse of our climate, it's creating sacrifice zones of people being seen as sacrificial, communities being seen as sacrificial, and that the dispossession of land or the displacement is seen as necessary for a fictitious form of development that actually never comes. And especially now in the geopolitical moment that we find ourselves in, I've been seeing through my apartment window before I came here every day just kilometer-long queues of trucks waiting for diesel that's not coming, and just how not theoretical the energy crisis is, with the prices spiking, with the shortages coming. And I don't think that's unique to where I live. I think that's the case for a lot of countries around the world. And we see how much it steals even our own lives and how much life expectancies are taken away by this industry. And if we look at the Niger Delta, for example, that has been in resistance for so many decades to oil extraction, that's the lowest life expectancy on Earth. And so we cannot accept this fallacy that this is development. I think this is also a huge challenge even for countries that import fossil fuels, who basically drain all the foreign currency they have for fossil fuel imports, and there's no space left for health, for education, for any true form of development. And how much this is accelerating now with the global energy crisis. And I also wanted to just share how much this context of debt that fuels fossil fuel extraction is accelerating across our continent. There's really been skyrocketing debt across Africa, and now it's reached over $1 trillion US. And so more money is now being spent to service debt and to pay interest payments than to actually fund the development of our economies. And I wanted to uplift research by Bevneth from the Tax Justice Network and Amira from our team who's there, because they did this really great mapping of the debt, gender, fossil fuel nexus across Africa, and it shows how much debt is a massive structural constraint to our societies, and it really drives more fossil fuel extraction. That's seen as a way to repay these debts. And then because all the public investment space shrinks, women are basically forced to sustain the shrinking public services. And it's basically a replacement because the public investments are gone. And then this kind of vicious cycle of debt crisis and then fossil fuel extraction and then gendered harm just continues perpetually. And we know that this trend is not slowing because countries continue to extract and extract and extract fossil fuels. And so we think, when we think about the just transition, obviously there's so many
different proposals that are out there, and I just want to share a bit about what is the Fossil Fuel Treaty Initiative and why it's also kind of one of the tools that we can look at in this time. And it's a global south proposal that comes from countries and communities that are living on the front lines of the fossil fuel crisis and that are really exposed to fossil fuel dependency. And imagines, as you was saying, imagining new futures, imagining different worlds about what can our world look like beyond fossil fuels. How can we power our people in different ways that are much more equitable, that we don't have to rely on drilling in the earth to be able to power the futures that we dream of. And we've seen how much that hasn't happened in the UN spaces for 30 years, and there's important kind of victories that have happened in these spaces, but we know that we need to tackle fossil fuels head on. And I think, as you said, this is why this space is really iconic and historic, that we're finally talking about fossil fuel center stage and not on the fringes or in whispers in different spaces. And I think it's important also that even I've seen, African countries cross oceans to be here and talk about the how and not the if of the energy transition. So just to finish, because I think my time is gone, there's a lot of principles for a feminist just transition that were developed by Feminet in the lead up to the Africa Climate Summit, and some of those things Osprey was sharing around upholding community rights and protections, having protection for land defenders, the recognition of land and water and energy as fundamental rights, having provisions for debt justice and for climate reparations, for tax sovereignty, for recognizing how care sustains our communities and our economies, and creating pathways to break free from these economic entrapments and instead build new forms of international solidarity that can not replicate the extractive harms, but have ways to uphold energy and food and economic sovereignty. So just wanted to share those reflections, and thank you all so much. Thank you so much, Tegria, for your comments and giving us also context for where you come from in your region. Thank you. And now I'm glad to hand the floor over to Jie. Muchas gracias, Osprey. Hola. 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 Perdón, me hicieron una seña y me distraje. Voy a hablar en español también, porque estamos en Latinoamérica. Comprobada. Y bueno, yo quería empezar compartiéndoles un ejercicio que hicimos hoy en la Asamblea de Juventudes. Nos hicimos esa pregunta de cómo se ve un futuro post-fósil. Y a mí me gusta recordar que mis abuelas, mis abuelos me enseñaron que es posible tener memorias del futuro. Cuando pensamos en una memoria, pensamos en algo que podemos imaginar, algo muy gráfico. Y si pensamos e imaginamos futuros constantemente, podemos tener memorias de ese futuro al que vamos. No solamente por esa razón, pero porque nuestros abuelos han tenido visiones de ese futuro. Tenemos profecías sobre ese futuro. Y se avecina una fecha muy importante en nuestra cosmología indígena de los calendarios, el 3 de mayo, la fecha donde termina la transición a un calendario nuevo, especialmente el calendario maya. Entonces este 3 de mayo, que va a ser dentro de pocos días, les invito a que le den la bienvenida a un nuevo ciclo, donde también estamos respondiendo estas preguntas sobre qué significa una transformación de la conciencia. No solamente una transición energética, esas son las palabras que usamos aquí en este contexto, pero más profundamente es una transformación de la conciencia para vivir en armonía con la Madre Tierra. Entonces, esas son algunas cosas que recolecté que compartieron mis compañeras y compañeros. En un futuro post-fósil, ya no veo al río seco, ya no escucho las bombas de las minas. El río que pasa por mi comunidad ya tiene peces y no está contaminado por la minería del oro. Mi vecina me da la fruta de su árbol. Hemos restaurado la tierra y el agua que la mina ha dañado. Reforestamos nuestros páramos.
Volvemos a la tierra y al trueque. Un futuro posfósil es uno donde hay vacíos en la imaginación de unos, pero hay experiencias de esta crisis en otros. En la imaginación recuperamos las posibilidades de justicia. Y mientras compartían estos futuros, a mí como que se me apretaba el corazón de forma muy increíble, porque me doy cuenta que especialmente en América Latina la contaminación de los ríos, de las tierras, es algo que nosotras crecimos, nuestra generación creció con esa realidad, y es más difícil imaginarnos unos ríos limpios que unos que estén sucios. También tuvimos otro ejercicio que fue crear una historia donde podamos imaginar esa transición, una transición justa. Y nos sentamos en un círculo con algunas compañeras, aquí está Marta, que estuvo en ese círculo, y cómo puedes contar una historia que puedas imaginarte en un libro para niños. Y intentamos algo, se los voy a compartir, tal vez no tenga mucho sentido, pero ustedes me pueden ayudar también. Imaginar. Hace una vez había un panal con muchas abejitas en un bosque. Y un grupo de personas vinieron a cortar ese panal y se lo llevaron. Metieron a todas las abejas en cajas artificiales para generar miel. Cuando las abejas llegaron a esa caja, empezaron a hablar con las otras abejas que llevaban generaciones ahí. Y les decían, ¿por qué están ustedes aquí? Es que tenemos que pagar la deuda de que pedimos prestadas unas flores una vez. Tenemos que pagar esa deuda con miel. Y no conocemos ningún otro mundo que sea fuera de esta caja. Y las abejitas que venían en el panal nos decían, es que el mundo es increíble. Nosotras podemos ir a encontrar flores, a polinizarlas, a regresar y traer nuestra miel por gusto, porque así decidimos ser. Entonces las abejas se organizan, van a la conferencia de la transición de combustibles fósiles, más allá de combustibles fósiles, y empiezan a decir estos saberes. Número 1, la lucha es colectiva. Número 2, si estamos separados de la naturaleza, se nos puede olvidar a qué venimos a hacer a este planeta. Entonces las abejas que estaban dentro de la caja, pues ya no sabían cómo era vivir con la naturaleza. Lo tercero es, las abejas se preguntan, ¿y cómo podemos reconstruir estos panales? No sabemos, todas las generaciones aquí crecieron adentro de cajas. Solamente las abuelas abejas nos pueden dar esa respuesta. Y lo último, el instinto. ¿Ustedes creen que las abejas pueden regresar afuera a construir sus panales y crear su miel y polinizar las flores? Obviamente, porque está en su ADN y también está en el nuestro. A veces creemos que no podemos regresar a la tierra porque no crecimos con la tierra, pero está en nuestro ADN. Es parte de ser humano, de venir de la tierra, de ser extensiones de la tierra, que podemos recordar en nuestro centro de nuestra alma cómo es vivir siendo extensiones de la naturaleza. Es parte de cada uno de nosotros, es un saber interno. En mi idioma, la palabra para piel es la misma palabra para la parte de afuera de la madre tierra. En nuestros idiomas hay saberes sobre la interconexión de nuestra vida con la vida de la naturaleza. Y es lo que tenemos que apreciar cuando hablamos de cualquier transición o transformación. Lo último que les voy a compartir es que, muy tristemente, la presidenta de México, alguien que estuvo involucrada en el acuerdo del IPCC, acaba de decir que va a hacer fracking o empezar las conversaciones para dejar que el fracking se haga en México, cuando ella postuló con una plataforma donde siempre dijo no al fracking, y ahora se está retrayendo esas palabras y diciendo vamos a empezar a ver las posibilidades del fracking en México. Y les voy a dar 5 razones por las cuales el fracking no debe entrar ni a México ni a ningún país del mundo. Número 1, cada pozo puede contaminar de 40 a 60 millones de litros de agua y también puede contaminar los acuíferos. Hay videos donde puedes ver que la gente abre su llave y se prende el fuego porque está contaminado. Número 2, se dice que para que no incremente la temperatura global, 59% del gas debe quedarse abajo de la tierra.
Ya no podemos abrir ni un solo pozo de fracking más. Número 3, no es una energía de transición, es la mentira que nos dicen. ¿Por qué? Porque alrededor del 7% del gas se fuga. Y el metano que se sale de la extracción del fracking es 80 veces más potente que el CO2. Apréndanse todos ese número. El metano es 80 veces más potente que el CO2. Y estos pozos de fracking pueden durar 10 años, lo cual para un proyecto extractivista no es nada. Destruyen la tierra, la dejan envenenada para irse. Número 4. Causan actividades sísmicas. El fracking hace que lleguen actividades sísmicas a nuestras comunidades. Y número 5. Se usan alrededor de 750 químicos en el fracking. Y muchos de ellos causan cáncer. Y no nos dicen qué químicos son porque son sus secretos de comercio. Nos envenenan y no nos dicen ni con qué. Es por eso, solamente 5 de las miles de razones por las cuales no podemos dejar que el fracking entre a nuestras comunidades, a nuestros países, a nuestros territorios. Es una mentira que es una energía de transición. Y en esta primera conferencia de la transición más allá de los combustibles fósiles tenemos que estar firmes para decir que es el carbón, el gas fósil y el petróleo. Todo eso se tiene que ir. Y toda la minería que se haga para la transición energética justa no puede ser una que envenene nuestros ríos y nuestras aguas. Hay que aprender y regresar a los saberes de la tierra, los saberes de nuestras abuelas, que nos enseñen a cómo reconstruir nuestras comunidades, a cómo vivir con la tierra y recordar que todos tenemos ese instinto dentro de nosotros y estamos aquí para tener ese apoyo en conjunto, porque solamente podemos lograr futuros nuevos con personas que han tenido experiencias con esos presentes. Y aquí, en este espacio, en esta conferencia, tenemos todas las soluciones que necesitamos. Gracias. Wonderful to hear your words, and now I have the floor to Casey Camphornick from the Ponca Nation. Thank you, Casey. I hand the floor to this sacred water. Help us, show us, because you are life. Water contains all life, and all life is contained in water. And Wakanda, Great Spirit, we thank you for the blessing. What connects us all is why we're here right now. I thank this very land, this portion of Mother Earth, for allowing us to gather. She's trying to choke me. I thought we were friends. You know, next thing I was going to say was the sacred air. She thinks Osprey, I don't know whether to pray about it or the breath, the wind that connects us all. I want to say thank you to that as well. Thank you to the mountains and the snow peaks, because that's water. All of it's water, the Mother Ocean, and all that she does. The connections that are going to be made here are going to be something that these girls, the age of my granddaughters, my daughter and her children and great-great-great-grandchildren. I'm a great-grandma.
I mean it too, I'm great. And coming here to this land and learning of the indigenous peoples that are here has strengthened my spirit beyond anything that I can even explain to you right now. Because it makes a difference when I know and understand what the earth here has informed them to bring us here. These elders, the elder brothers that live in the mountains. The ones that understand those that swim in the streams in the ocean. The children who freely live within the natural law without us trying to construct something around them. And we come together in these areas where humankind is one more time trying to write a piece of paper with rules on it. In the same construct that has been failing us. So to hear these young ladies talk the dreams, talk the problems, and bring the solutions is something that is going to make a difference in how we should be looking at creating, co-creating with the Great Spirit, with the Earth Mother, with the leadership of the indigenous peoples who listen to the land. What is it that we are truly here for? Another rerun of what has already been? Or are we going to see things from a different lens and follow that vision, that dream, that reality that can truly shift the paradigm of how humankind lives? I want you all to think about this as just simply another species, as part of nature herself, not separate from, as a species who at one time all lived within the natural laws, understood that each and every one of us lived downstream for something else, understood that just like the deer, just like the rabbits, just like the creepy crawlers, just like the fish, just like the winds that blow, that we all are in this together. Because we walk on two legs does not make us better than those that still live in the natural law. The deer knows when to eat and where to eat and how to eat. The deer knows where to go when it's hot and what to do when it's not. Humans also are part of that treatise with the natural law. And so when we talk about a fossil fuel treaty, then we are simply talking about what has always worked prior to this time. When not only are we giving away the power that was natural to the human species, but we're renaming what power is. We're saying power is the fossil fuel people. We're saying power is the money. We're saying wealth has to be plastic. I'm a wealthy woman. I have 24 grandchildren. I have 15 great-grandchildren. That's wealth. And that gives me a reason to understand how we can do this all together. Because they too have the right to live and breathe and eat just like us. And to recognize again and again and again that we humans are not separate from nature, but that we are nature. And I want to give a little premise here, working with my young relative Heather and Shannon yesterday, just talking about this in a just transition session. And my young relative here reminded me, she said,
just put that down and let's say, what if we came with this premise in every form of how we look at just transition? A just transition recognizes that humans are part of nature, not separate from it. So everything that we think about could come from that lens. Nature is the source of life, with rights to exist, thrive, and regenerate in their vital cycles. We are nature as well. We must acknowledge that natural laws exist and that human laws must align with natural law. We must redefine wealth and live within the boundaries of the natural world. Just transition must be rooted in respect, reciprocity, and relationship to all that is. What if we just start there? And every single angle that we look at has that as its very basic line. Does it fit in this area? And go from there. You know, we believe that the gas and the oil and the minerals are a vital, vital portion to Mother Earth's body. A dear friend of mine, Penny Opal Plant, we were marching around Chevron refinery and praying and being peaceful. And she said, you know, you've got to remember that gas and oil belong to the Mother Earth just as we do, and that you must pray with them and seek guidance from there, and quit looking at it as an enemy, but simply as another friend that's being misused and abused. And that meant a lot to me. It helped me to see not only that sacred responsibility, but that relationship. Just like we pray with the water in every ceremony. Just as we pray for each other, we've got to understand that we are not separate over and over and over again. And to say thank you and to show gratitude. You know, this treaty thing that's coming up, we had listened for years about it. And, you know, I want to say thank you to WECAN again for bringing us all together, as well as all of those things we already mentioned. But in looking at that and trying to see what is some of the best ways forward. By the way, Colombia, thank you for phasing out coal. We're really proud of that. Because coal, too, is a relative that belongs in the earth. You know, you talked about the fracking. This is the thing that I want everybody in this fossil-free treaty to understand, too. As sovereign people in the United States, despite having an orange idiot who thinks he's a liberal, we have the capacity within our territories to make laws. So when I got on council, the first thing that I did was lead our tribe into putting a moratorium on fracking, because we had 10,000 man-made earthquakes. Man-made. Imagine what the earth must think. She might think we're all orange idiots. We really have to be careful. But that made a difference, not just to the Ponca, who that we're part of, but to our neighbors, the ranchers, the farmers, the relatives that live all around us, in whatever form they take, 4 wings, fins, wings, whatever it was. Even the Stone Nation appreciated it, because they weren't being pounded. And Water, she loves us even more, because we've shown how we care. So when we see people doing good things, we understand what the harms are.
Now you've given us some visions. Now you've shown us the things that need to happen for your generations to come. Julie, unfold that thing right there, Deborah. Unfold that. Talk to our chairperson, who in those old days would be called the chief. And then I want to do a quick thing about, we talk about, she's telling me I got 3 minutes. I'm still her mom. So we believe that in this time of our being, that women are assuming the power that they always naturally have. In the Mother Earth has told us to. And so at this time, the Ponca Nation of Oklahoma, in the occupied territory of Turtle Island, has endorsed the Fossil Fuel Treaty as a sovereign nation. And as a sovereign nation, we're not just coming as stakeholders. We're coming as rights holders. We, for the indigenous people of Turtle Island and everywhere that wants to join this and endorse this, I'm trying to find a way to say it nice, but we demand a seat at the table. To make the decisions, to make the policies. There's a reason Wakanda has given our voices power. And you saw first a group of people from the Amazon. Then you see us from around the globe. There's a reason Mother Earth upholds us. There's a reason that our voices are being heard right now. And that's because we've got some knowledge, folks. Ancestral wisdom is part of our DNA, no matter what age we are. I listen to my great-grandkids because they give me such an incredible understanding of what it means to be a human. So I not only want to say thank you to us as women folk coming together because we know what we need in our homes, in our villages, in our communities, in our cities, in our countries, and around the world. But look around us. We have these incredible men who are also raised by incredible women who have the ability to share with us that incredible power that inhabits them as well. Because balance is what we're seeking for our future in every single way that is. So, only thing I want to remind everybody is the same thing as I say to all my babies. Warrior up! Warrior up! Warrior up! Thank you so much, Bisa Camported from the Ponca Nation, and it's really exciting to see that the Ponca Nation has endorsed the treaty. Just hopefully Osprey doesn't run over here and kill me.